Before we get going, I just want to tell a little bit about myself. Last October, I ended my level 3 sailing education. I started coaching in 2016 in Åsane seiltrnere, and now I work full-time internationally. I'm now mainly on iQfoil 17, and this is where most of my foiling experience comes from iQfoil 17, but I've also been coaching iQfoil in Switzerland. So, and now I'm here talking about iQfoil with you guys. Yeah. Let's see. Let's see now. Yeah? Yeah. Do you have anything? No. Yeah. So, switch also. My name is Luke. I'm 21 years old, and I used to do iQfoil, and I'm nowadays working for the marketing department in the iQfoil class. Yeah, a little something about the iQfoil class. If for the ones that don't know it, I'm pretty sure all of you know what iQfoil is, but the iQfoil class is the new Olympic windsurfing class, obviously. It's windsurfing on hydrofoils to make it all a bit more spectacular for crowds and to hopefully get windsurfing back on the public view and attention that it once used to be. In iQfoil, we have three different kinds of racing. We have a course race, slalom race, and we got a marathon race. So during the week, most days we'll either do course racing or slalom racing, and then there will be one marathon race each event. And by the end of the week, we're having a medal series. The medal series are a bit difficult to understand, but basically it's 3 races in which whatever score you finish in, that's your position. The jury is on the water, so no protests, and it's all or nothing. So we start with a quarterfinals in which the number 10 till 4 race. Best 2 continue into the semi-final, in which the 2 of the last race advance and they join the numbers 3 and 2 in the ranking. These 4 race again for another 2 spots, and the number 1 and 2 that finish that race, they advance into the final, racing against the number 1 in the ranking, and whoever wins the race wins the event. Quite simple to watch, no weird nor difficult ways to count points, and whoever finishes first is the winner, so it's easy for crowds to follow. The iQfoil class has been selected for at least Paris 2024 and LA 2028, and we're pretty sure that we can continue going until at least the 2032 Olympics, wherever that may be. Anything to add, Celia? No. No? Can you make this up? Right. Så før vi begynner å snakke litt om selve iQfoil, så har vi litt lyst til å bare få en liten innføring i hva dette her er for noe. Det kan jo være litt, jeg synes i hvert fall i begynnelsen det var mye bestanddeler og mye å huske på og mange nye begreper å lære seg. Og det viktigste er jo selvfølgelig foilen, det er den som gjør at man kan foile. Og den kan man egentlig se litt grann på som en flykropp, bare også hele måten den er laget på kan gjøre at den ligner litt på et fly. Så man har frontvingen, det er på en måte det er den største, og det er den som gjør hovedjobben. Og det kan man se på som en flyvinge. Så har man da, og den er laget av karbonfiber. Så har man fuselagen, som er på en måte flykroppen. Den er laget av aluminium.
Og så har man da bakvingen, som kan være bakvingen på et fly. Det egentlig også samme prinsippet som fly, som gjør at man kan foile. Vi kommer litt tilbake til det neste slide. Og egentlig samme prinsippet som seiling. Det har med hvordan vannmolekylene beveger seg over og under foilen å gjøre. Next slide. Så for å gjøre det litt enklere å forstå, så har vi laget en modell her. Det sikkert mange som har sett før også, så bare for å forklare foil-prinsippet. Foilen, for at den skal foile, så overfører den hydrodynamisk løftekraft til brettet eller skroget eller hvilken som helst ting man foiler på. Og det man vil å redusere drag på foilen og øke foilen sin ytelse. Og foilen designet sånn at den flat på undersiden og kurvet oppå, sånn som man ser på bildet her. Vannmolekylen på undersiden av foilen reiser med ganske rask hastighet og et lavt trykk, og vannet som beveger seg på oversiden av foilen har lengre reisevei, og reiser derfor med lav hastighet og høyt trykk, som gjør at det dannes et vakuum over foilen, som gjør at hele greiene blir sugd opp. Og ikke løftet fra undersiden, som det kanskje kan være lett å tro. Designet på foilen et veldig viktig poeng. Hvis man har nå snakker jeg mest om frontvingen da, for å spesifisere litt. Hvis man har en stor frontvinge som har et stort areal, så får man selvfølgelig mer løftekraft, for det et større areal. Og da kommer man raskere på foil, men man vil ha en lavere toppfart. Hvis frontvingen mindre, så vil man få høyere toppfart, men man trenger også høyere hastighet for å kunne komme seg på foil, fordi at man har mindre areal å jobbe på. Og hvis man ser foilen fra siden, så kan det være forskjeller i tykkelsen på vingen. En vinge som tjukk og har mer kurve oppå vil kunne skape mer løft, og en flatere skaper mer fart. Og en tjukk foil trenger mindre fart for foilbinden å foile enn det en tynn foil vil gjort. Det var litt kort om foilen. Now we can change the slide again. Så litt inn på iQfoil spesifikt. Bare gå igjennom litt det man trenger for å kunne rigge og prøve seg. Man trenger seil, brett, mast som delt i to. Det en toppmast og en bunnmast. Og det forskjell på mastene fordi at gutter seiler med litt større seil enn jentene. De har 10 kvadratmeter, jentene seiler med 9. What's the sail area for boys and girls? 8 and 9. 8 and 9, sorry. 8 og 9. Man trenger en mast extension, foil, baseplate og en bom. Og så rigger man opp det, og så man good to go. Seilene, vi har litt forskjellige trimmuligheter på iQfoilen. Vi har spilene, de gjennomgående og sitter med camberet fast i masten. De tunes med en skrue, og de sånn at de lager forskjellige pressure points i seilet. Det kommer vi litt tilbake til senere. Man har et nedhall som virker som en Cunningham, og et uttall som har samme prinsipp som et uttall. Der regulerer man dybden på seilet, hvor mye kraft man vil ha. På bommen så har man en trapes, og den plasseres litt etter seileren sin preferanser. Det man vil oppnå at man vil kunne slippe seilet uten å måtte balansere det med armene. Hvis man klarer det, så har man på en måte plassert trapesen greit på bommen. Og hvis det mye vind, så kan man flytte trapesen litt bakover. Og igjen, hvis det lett vind, så flytter man forover. Vi har også en mastefot, og der det som man kan justere, altså baseplaten, som sitter på masten. Og hvordan man vil plassere denne, litt trykket på foilen og kraften på foilen som bestemmer. Hvis man flytter baseplaten forover på brettet, så vil man klare og enklere håndtere kraften på foilen, men man mister litt høyde på kryss.
Og hvis man også flytter den fremover, så kan man få bedre mobilitet på brettet, og da blir det enklere å pumpe. Hvis man flytter baseplaten bakover, så får man mer foil på over, og får mer høyde på kryss, men man vil få et mer ustabilt brett, og det kan være litt skummelt, spesielt på slø, for da vil man være så ustabil. På bakvingen, dersom bakvingen festet til selve fuselasjen, der kan man sette forskjellige spacer, de kalles for shims. Og det rett og slett en liten plastikkbit som endrer vinkelen på bakvingen. Hvis man har en stor shim, som for eksempel man fra +2 til -2, så man har en stor shim, for eksempel +1 eller +0,5, så vil man få mye løft, men litt mindre fart. Disse brukes i lettvind for tunge seilere. En liten shim brukes i mye vind og for lette seilere, og noen kan også bruke de i store bølger. Da får man, ved en liten shim så får man mindre løft, men mer fart. Og hvilken shim man bruker, det er veldig individuelt fra seilere. Det kommer veldig an på vekt og seileren sine preferanser. I foil-boksen, altså kjølkassen, det er det samme som en kjølkasse på en båt, så kan man også sette en spacer. Og den justerer foil-raken, altså vinkelen. Her har man en rake på 0 til +4. Og hvis man har en høy rake, så vil den gi mer løft, men brettet, altså nesen på brettet kommer mer opp. Hvis man har en rake på mellom 1 til 3, så vil man ha en ganske nøytral vinkel på brettet. Og liten rake, da får man ikke så mye nose-up, og man får mindre løft. Her vil man også få mer fart, men det er litt mer sketchy, fordi at hvis brettet da skulle treffe vannet, så blir man mer sugd inn enn hvis man har mer rake på ildrake. Så litt om trim og tuning. Vi har delt det opp her litt mellom letvind, altså high speed, og survival conditions. Og så har vi også litt om hvordan man tuner brettet sitt i bølger, og litt om foil-reaksjonelt. Akkurat foil-trim er litt sånn rakettforskning, og veldig, veldig individuelt fra seiler til seiler, så vi går ikke så mye inn på det, vi skal bare snakke litt om det. Det kan også være vanskelig å gi noen numre. I Sveits, når jeg jobbet der, så jobbet vi veldig med at hver seiler hadde sitt eget kart, og så testet vi ut forskjellige foil-raker, og så noterte de ned hva som funket for de, og når vi sammenlignet numrene, så var det på en måte ganske forskjellig, og det var det mye vekten som avgjorde, og måten de seilte på. Det lå ganske mange timer med testing bak det. Den vanligste raken i foil-boksen, altså foil-raken, den ligger på 2,4, og de spacerne man putter i der, de lager man selv, og de tilpasser man selv. Men den enkleste måten å forklare foil-rake på er at jo mer rake man har, jo mer løft får man. So, to start up with lightwind sailing, for the battens in the sail, you want more tension in the top. So you want to tighten them a little bit, and that gives the sail more reflex, and it really helps on the pumping. Silja? Actually, batten 1 or 2, you want to tighten a little bit. Silja? This is not very different from the high-speed sailing. In high-speed sailing or in light winds, you can loosen them up a little bit to get the cambers to pop more easily if that's a problem, that they don't pop. Downhaul, it really depends on the course, if it's slalom or course racing, but you want a kind of a powerful sail, and the normal rule there is to have 2 fingers between the extender and the sail there for lightwind sailing. What kind of shim you would put depends a little bit on the sailors, but you would, in slalom they would use either 0 or 0.5 if it's very, very light winds, but enough pressure to do some jibes.
then 0 would be better because you would get more speed. It can also be an advantage to put 0.5 to get more lift when jibing, or also a deeper down angle. Or you can put +1 if it's hard to get on a foil. Then for high speed sailing, you want your battens, the top 3 ones, to be tight, and that creates a low pressure point in your sail. Yeah. That creates a low pressure point in the sail. Batten number 4, which is the mid one, we want to trim that to be neutral. And for feeling how tight or loose the battens might be, you have to see the sail and sort of check the batten and feel if it's hard, if it pops easily, or if it's loose. You feel this, and that's the same with also the Nacra. Every sail that has the batten that goes through it. For batten number 4, when it's neutral, it creates height for you, and if you have more power in the batten, it creates more tightness. And the result of this is more upwind and downwind angle, which is height. The batten number 4 creates more power in the sail, because when it's tight, the sail doesn't twist out as soon as if this would be loose. And that, creates, of course, slower speeds. For the upper buttons, 1, 2, and 3, those you want to loose a little bit to make the lift good and loose. And this will create acceleration because then the wind will flow easier out of the sail than if they would be loose. For high-speed sailing, they usually use zero shim, especially for new beginners, because that gives less lift than +1. And it doesn't really suck you into the water. You have anything to add on high-speed sailing for tuning? No, I'd say just try to flatten the sail as much as possible by trimming the battens, making the top leech blow out, and try to lose as much power as possible, and make sure that the sail accelerates. Yeah. Silja, får jag låta skyta till en... Then for iQfoil is not really different from any other boat. You just want to depower your sail. Oh, Jens Ludvig, you have a question? Yeah, not a question, just a comment. I can't hear you. Silja, we're not more than around 20 persons participating, and that should make it possible to dialogue. So I suppose it's okay for you if people have questions, they can just raise their arm. Yeah. And we can go also into a discussion mode. Yeah. Good. So everybody, if you have a question, raise your arm or hand, and we will let you in. Thank you. Okay. Yeah, okay, survival conditions. We want to depower the sail as much as possible, which is a tight downhaul and a loose, the batten number 4 you want to loose, because a loose, if that batten is loose, the wind blows out of the sail quicker and it gives you less pressure. The bottom battens you would like to tight because you need a little bit of power, even though it's very windy. You want a little bit of power to be able to foil and be stable. Batten number 5, that's where you start loosening up, and it's sort of a gradual thing. So batten number 5 is a little bit loose, 4 is a bit looser, then 3, 2, and then the 1 is batten number 1. The upper one is the loosest. The outhaul, where you might want to tight, what shim you would use really depends on the weight and waves and stuff like that. Do you have anything to add for survival conditions? Hold on.
That's yeah. it. Okay. For waves, when foiling in waves, you want to have a bit more power and a low pressure point. To achieve this, you want to tie the bottom battens, and this is because you want to have like a quick release to be able to accelerate. Batten number 4 can be a bit looser, and then it's the same as in strong wind. You loosen it a bit more, and then it's a sort of a gradual thing towards the top. It is a little bit hard to say anything about foil trim and wavy conditions because it really depends on the height and angle of the waves, or if they're with the current or against the current, and how they look. But for big waves, you want to have more lift to be able to follow the waves. Yeah, follow the waves and not jump out of them. Or jump in them. So you want more power in your foil. And to prevent flying out of the waves, you want to move your mast foot a little bit forward. Anything to add? No. No. Okay, so that was a little bit about tuning. And next. Well, before we move into tactics and strategy, I want to talk a little bit about optimizing your foil, and that's through sanding. Also for other foiling classes like the NACRA, we spend a lot of time sanding that foil to try and make it as optimal in the water as possible. In iQfoil is a very important point that you're not allowed to sand your foil more than to the carbon fiber. So there is a top coating, you're not allowed to sand through it. And they're very strict in the measurements, and for regattas, they have this device that really checks if you have sanded through your top coat anywhere. And if you have done that, you're not allowed to use that foil. So it's very important to be aware of that. The sanding is mainly to prevent ventilation. And when sanding, you want to sand in the pattern of the carbon fiber. So it's not just a straight kind of situation. You want to follow the fibers. And this is because you want to sand your foil in a way so that the water sticks. If you make a little bit of rips in the coating, the water will stick, because if the foil is just smooth, a polished foil, then the water doesn't stick to water. And if you have a foil that is too smooth, you will lose your control. And a more scratched foil is easier to also control. And whenever you sand your foil, you want to use water. It's very important. For the NACRA, that is also a foiling class, we always work towards achieving a thin rear edge. And just to be clear, the rear edge is the back of the foil. So you have the leading edge in the front, and then you have a rear edge in the back. And this is a little bit discussed in the iQfoil. We want the thin rear edge to prevent ventilation. With a NACRA, if a NACRA has a thick rear edge, you can hear it whistling a lot. That's the situation with my team. We have thick rear edges. We haven't really been able to sanding them yet down because we have brand new foils, and you can hear them before you see them because they have a really loud whistling noise from the foils. But some iQfoilers means that a thin rear edge can work a little bit against you, because then when the water flows off the foil, it collides, and that's not optimal without pointing it further. So it's some foilers want a thin rear edge, some foilers want not so thin rear edge. It's a bit different what people are using. And also,
when you're sanding your mast, you want to do the cross pattern. And you want to put a strip of tape on the middle of the mast. And then leave 2 centimeters from each edge. And then you sand in this cross pattern. And it's really important to sand in a cross pattern, and then you take off the tape and you sand it only downwards. And when sanding, you want to use a block around your sanding paper, so you have an even amount of pressure put on the foil, so you don't get patches on. You want to go over your foil more than just one time with different types of paper. What kind of paper we specifically used in Switzerland is sort of a federational secret, so can't really tell you exactly what they use, but we use kind of the same thing when sanding the iQfoils, and then we move from 800 to 1000 to 1500, and sometimes also 2000. If we want to be very, if we want to do it good. And yeah, some also sand the fuselage because it gets a little bit knocked out by all of the salt and stuff in the water. So you want it smooth, so people also sand it even though it's made out of aluminum. Do you have anything to add on that? Make sure your foil is never damaged. Have no open carbon splinters, or make sure it's clean. And yeah, and for God's sake, don't sail into ropes or fishing nets, or because that would cause big damage to your foils. We collided with a kite foiler in Como, and I think we spent 3 weeks trying to sand down the damage that we got from all of those kite ropes. It was a nightmare. So to avoid any kind of rope or stuff on your foil is the best way of doing it. Yeah. Now we can move to the tactics. Det noen spørsmål før vi beveger oss videre, forresten? Nei? Dere hjertelig velkommen til å kommentere og spørre. Nei, men da beveger vi oss litt videre fra dette med tuning og foiling og sånn til mer inn til selve seilingen. Jeg glemte en ting forresten. Vi har hatt et testprosjekt gående i Sveits, og det veldig, veldig detaljorientert. Og det har vært fordi at når man skal skru på frontvingen på fuselagen, så det 3 skruer. Og der har vi eksperimentert litt med i hvilken rekkefølge disse skruene skrus på. Så det litt sånn semi-hemmelig, men jeg forteller det likevel. Vi har funnet ut at hvis man vil ha mer løft, så kan det være greit å først skru inn den midterste skruen, for da ligger foilen ganske rett og fint på fuselagen. Så strammer den bakerste skruen for å vinkle den litt oppover, og så den forreste. Det veldig, veldig kanskje noen mente det hadde mye å si, noen mente det ikke hadde mye å si, men vi testet det ut og seilte med de samme settingene på seilere som var omtrent like tunge, og kanskje det hadde effekt, så det var litt sånn en liten ting. Now I can move to tactics and strategy. Å være trener i foilende klasser kan være litt, det veldig annerledes enn å skulle coache laser eller noe som apparent wind eller displacement seiling, fordi at det går så fort, og det mye valg som skal tas på veldig kort tid, for en iQfoiler beveger seg med 12 meter per sekund, så de skal ta mange avgjørelser på kort tid, og det har vist seg at å ha en god strategi, som alltid før racet starter, ganske viktig.
Man ser det spesielt for eksempel på Gardasjøen, der de som har den beste starten, kommer seg ut til en eller annen vegg, slår riktig, de som kommer først til toppmerket. Så det å ha kontroll på strømmen og se hvilken side som har mest trykk, og ha en god strategi før racet starter, det det som betaler seg i alle foilene klasser. Det vi har gjort i Sveits, og også Tyskland for så vidt, å bruke tid på å snakke om racingplan på forhånd, visualisere racet og jobbe med å komme seg godt ut i starten, sånn at man kan følge den planen som man har lagt seg. Hvis man starter med fri vind, så har man muligheten til å gjøre hva man vil. Så det å unngå klingene og starte godt alene, sånn at man kan følge det sporet man har sett seg ut, det det som betaler seg. En annen ting som superviktig i alle foilende klasser, det å vite når man skal sette slaget. Fordi at det litt i iQfoil kan man redde seg inn, for eksempel i nakra, hvis man setter slaget mellom to vindkast, eller ikke klarer å se når kastet kommer, så detter man av foilen, og da taper man dyrebar distanse og tid. Så det et annet viktig poeng. På kryss så det gjerne bare en eller to slag, så man til toppmerket. Så å kunne ha evnen til å treffe leyline, og vite når man skal sette slaget. Man beveger seg fortere enn vinden, så man trenger ikke å snu seg for å se etter trykkene. De må man kunne se foran seg. Vi tegner gjerne opp en slags koordinatsystem der vi jobber. Det på en måte de to kvadrantene som foran deg. Det der man skal holde utkikk etter vindtrykk. Og når man runder gaten og skal på andre kryss, og faktisk få med seg hvor de første brettene kommer fra, de første foilene, hvilken side de har gått til, sånn at man kan slå seg ut på riktig side igjen, det også ganske avgjørende. I lite vind så kan jo disse iQfoilene også seile et slalomformat, og hvis å ha en god start viktig i course racing, så det enda mer viktig i slalom. Det som litt annerledes for akkurat slalomformatet, det at de starter på en slør. Og et poeng der gjerne å starte nærmere pinnen, fordi at pinnen nærmere første sløremerke. Spesielt i lettvind, for da vil man også kunne seile med litt mer vinkel, som gjør at man igjen kan ha litt mer kraft enn hvis man hele tiden må falle av for å komme seg til sløremerket. Men i litt mer vind, hvis de fremdeles kjører et slalomformat, så vil man også gjerne holde seg litt nærmere. Man vil holde seg på pinnen siden, men kanskje litt nærmere opp, sånn at man kan falle litt i stedet for. Spesielt hvis man tung, da får man litt tid til å falle av, og da faktisk bruke de trykkene som til å akselerere og uttjene fart. Ja. Ok. Så litt inn på de ferdighetene som kreves av en iQfoiler, og det man gjerne vil strebe etter å oppnå. For å egentlig presentere dette på en lettest mulig måte, så har jeg laget 2 arbeidskravsanalyser. De brukte vi veldig aktivt i Sveits når jeg jobbet der. Så egentlig for hver sesong så lagde vi en arbeidskravsanalyse, og der gjerne vi måtte fikse litt på dem, fordi at vi oppdaget at noen arbeidskrav viser seg å være mer eller mindre viktige enn andre. Så dette da den vi har nå, og der kan man også bruke disse for å lage en kompetanseanalyse av utøverne sine, for å på en måte se hvordan de ligger an i forhold til
i forhold til de arbeidskravene som kreves. En arbeidskravsanalyse er rett og slett bare en synliggjøring av de faktorene og ferdighetene som er avgjørende for å bli en god utøver, som faktisk må være til stede for å hevde seg i verdenstoppen. Det er jo mange, men for å gjøre det enklest mulig så har vi delt de inn i 6 hovedgrupper. Så da er det tekniske ferdigheter, fysiske, mentale, taktiske, sosiale og teoretiske ferdigheter. Det var de vi på en måte følte var viktigst. Og under de fysiske kravene så lagde vi en egen, fordi at det er såpass viktig i iQfoil. Så da kan man se at det tekniske, det er nå på dette er fra 0 til 10, der tekniske ligger på 7. De fysiske ferdighetene er på en 8. Taktiske er 7, mentale er 6, de sosiale ferdighetene er på en 8, og de teoretiske ferdighetene er på en 8. Det er ganske høye verdier, men det er fordi at iQfoil er en såpass kompleks klasse. Og de beste utøverne er de som er helhetlig utviklet. Og der er det et poeng at ordet utøver brukes i stedet for seiler. Fordi at da en iQfoil-karriere er såpass omfattende for et menneske. Og man ser, vi så i hvert fall i Sveits, at de unge utøverne som kom inn på landslaget hadde en veldig stor personlig utvikling også. Det var gjerne den største som kom, som vi så på de spesielt etter de første årene. Under de fysiske kravene så har vi delt inn, det er litt flere punkter. Utholdenhet er delt inn i aerob, som da er den utholdenheten du har, litt langvarig utholdenhet. Så hvis man skal ut og løpe 1000 meter, så er det den aerobe utholdenheten som blir stilt til veggs. Vi har også en anaerob utholdenhet, som er for eksempel hvis man skal sprinte, så er det den anaerob utholdenheten som blir testet. Vi har også inkludert utholdenhetsstyrke, maksimalstyrke, teknikk når man skal gjennomføre en bevegelse. Det er ikke seilteknisk teknikk dette, det er rett og slett en kroppsbevegelse. Vi har også inkludert spenst, bevegelighet, reaksjonshastighet og kroppsvekt. Og man ser på denne arbeidskravsanalysen at kroppsvekt er den høyeste verdien. Og det er fordi at man ser at det er utrolig avgjørende hvor mye man veier. Man kan også diskutere om det er en god ting eller dårlig ting, men det er noe sånn det en gang er. That the body weight is really important for iQfoil. Do you want to say something more about that? I'm not sure what you said already, but well, the iQfoil weight is very important because one of the reasons the foil accelerates is because you put power on it, and the more power you can put mostly on your front wing, the more it can accelerate, and the easier it can accelerate, and the faster it can accelerate. And by being heavier, it sounds stupid, but it helps a lot to put this power on the foil to make you accelerate quicker. That's probably why you see many iQfoil athletes having some weight. Do you have a question or a comment, Jens-Ludvig? Yes, You have to turn on your sound. Sorry. When you're talking about weight, what weight range are we talking about? I would say you see them. Okay, First girls and then boys. Okay, girls. Girls is hard. In the women's fleet, you'll probably see faster girls from around 68 kilos, 65, 68 kilos. That's where it starts. And some are even all the way up to 75, 78. In the men's fleet, it starts around 80,
7, I'd say. And some of the fast guys, they go all the way up to 100 kilos. Wow. Thank you. Would you say it's like this weight being a huge point of iQfoil? Would you say that it is a positive or more of a negative effect on windsurfing as a sport? So in R6 we were unhealthy skinny, I would say, because we had to be long and tall, and as long as tall as possible, but we only were allowed to weigh 70 kilos, so that was unhealthy. So in that way there's a big development, and it's a lot healthier to now in iQfoil class. However, I'd say for some it's not the easiest to gain this weight, and I'm sure some people have said goodbye, also me, because I couldn't get to that weight. And some have, and some definitely don't look healthy. But for most windsurfers who are on average quite tall, it's quite easy to gain the weight. So yeah. Yeah, I remember from the Worlds in Brest there was a coach meeting where the body weight and how important it is for the class was really discussed. Yeah, and obviously the coaches are not really supporting how important this is for the class, because a good athlete or a light athlete will not be able to sail as fast or as good as someone that's heavy. And that's especially for the slalom, right? Well, both. Slalom, you definitely. So the problem we're facing right now is that we're a mixed group between PWA guys from the professional circuit of windsurfing and the old R6 Olympic guys. And the PWA guys, they're in favor of slalom racing, and if possible with as much wind as possible. While the R6 guys, they rather race only slalom in very light winds, and do course racing for every other possible race. But yeah, to be heavy, it's definitely you gain a lot in slalom, but for sure also in course racing, just the acceleration is it helps so much. Yeah. So that was the body weight. If we have a look at the other skills, we say technical skills are 7, because obviously you need to be a technical good rider to be able to fight on the top of the fleet, because it is you're foiling, and it's not just, it's a three-dimensional sailing thing. You're not only going for tacks and jibes, but you're also moving up and down in the water, and you have to be able to control and balance your board while doing this to lose as little as possible while moving around. Mostly because of the weight point, but also due to what the class requires of a rider in terms of physical skills. The number is also pretty high here. And for the Swiss team, we spent, I think, almost 2 or 3 months off the water just working on the physical shape of the sailors. Because they had to gain weight, but also because they had to be strong and with a good endurance. And the best weight that you can gain is weight in form of muscle. So you want to be heavy, and you want to be strong, and you want to have a lot of muscle volume. Yeah, and I think also that's what the Dutch team is working on right now. Yes. Yeah. Tactical skills are obviously also quite important. Like I said, creating your strategy, making sure that you're able to stick to
your strategy and do your dream race, how you visualized it. And like I said before, in windsurfing, starts are the most important situation. Also goes for other foiling classes. As windsurfing is an Olympic sport, it's a sport you can't really get around the mental skills. I will comment this a little bit later. But because you have other points that is a bit more important in this, here the mental skills are shown as the least important block here. Social skills are put as very important because I don't know, the iQfoil fleet is pretty unique from other fleets. Don't you agree? Yes. It's very interesting to walk around on the beach when sailors are breaking up or down, because at least my impression of the iQfoil fleet is that everyone consider each other friends, right? Correct. And to sort of fit into this fleet, being able to leave the competition underwater, step onto the beach, and act as friends with the other athletes is quite important. And that was pointed out several times in Switzerland, how you really should be able to function together with your competitors. Also because this creates a good environment in the class, and everyone who steps into this class and experiences this good environment actually stays. And we had more and more Swiss sailors staying and pointing out that that was due to this good environment that was going on the beach. Yeah. You know, Celia, I always call the foilers, and especially the iQfoilers, for the bohemians of sailing. Yeah, we call them the hippies of sailing. Yes. But I think it's important, and it's important as coaches to remember that foiling has to be about fun. It has to be about a big laugh. It has to be about being friends ashore, competitors on water, but still enjoy each other's success. I think Torgeir had a question. Torgeir? Torgeir is asking in the chat, are there any changes coming up in minimum wind speeds to start or to continue a course or slalom race? Thinking of the increased ideal weight, 87 to 100 kilos for men. This was one of the things that we discussed in the coach meeting, but I think maybe the iQfoil class can answer better on this question. Yes, we are trying to bring the weight a little bit down. Right now, what we've done is, instead of looking at who's foiling, we just put a time limit on each race. So for slalom, this is 6 minutes, and for course racing, I think this is 16 minutes. I would say, I'm not completely sure, but and by putting time limit on, we're just not looking at who's dropping off the foil, but if the first person finishes within this time, the race counts. If it doesn't, we have to cancel and we have to readjust and wait either for more wind or change to slalom, for example. So the idea behind this is that it is important that you can get on the foil quite easily, and that the only way by
getting on the foil easily is by either being strong enough to pump the sail hard enough, or by being lighter to get yourself up. And we are trying to pull slalom, at least the wind speeds for slalom, down a little bit. We're trying to not start a slalom anymore in 15 knots like we used to in the beginning. We're currently trying to only start them below 10, and as soon as we can switch to course racing to keep it as fair as possible for also the lighter people. I know that the most radical coaches, they want to put, or they discussed in this meeting whether to put a weight limit on the class, but obviously body weight is a very touchy area, and it didn't really. They didn't welcome it, the iQfoil class, this idea. But I know that there are a lot of opinions about it, and it really depends on who you talk to about this. Yeah. Yes. Moving back to the social skills, and also a little bit on what you said, and Ludwig, I agree that foiling should be fun, but that goes for any sport. You should do your sport because you find it fun. That's what we do it anyway. I think the moment that altered a little bit my brain chemistry the most was I was coaching during the NACRO Worlds, and after the races, the coach of the team that won gold, he came and he sat down next to me, and I congratulated him, of course, and he had a coffee and he said, you know what, it's just a game. It's just a game anyway. And I think having that kind of approach while doing your Olympic campaign or your full-time, whatever you do, is important. The motivation should always, the main motivation should always come from inside. And that's very much what I'm trying to stress with whatever athletes I'm working with. For iQfoil, and not just iQfoil, every foiling class, theoretical skills are very important. Knowing what makes you foil, understanding the physics that runs behind it, and how everything works together is kind of, it's really important, at least as a coach also, to understand what's going on so that you can actually discuss with your sailors and do experiment with it and really try to optimize the sailing and really work the details. For foiling classes, the details are so important, and it's really what separates the best ones from the good ones, or like what makes you go from 2 to 1 in a result list. Yeah, I think we're ready to move on, or if there are any more questions, please just raise a hand. What are you doing? Yeah. Okay. So now a little bit about how to improve your performance, and this is not in terms of tuning or sanding or whatever, just this is more about how personal development and how your head should be wrapped around your sailing or your Olympic campaign or whatever you want to achieve. And for me, or from what I've learned through my years of coaching, it is that becoming a good athlete is very much depending on how dedicated you are to your project. And it's not just dedication in form of how much you study the theoretics or how many hours you spend to the gym. It's dedication in how much you really care about sailing as a sport. Because if you are being really invested in what you do, will also
then putting in the hours will come naturally. Obviously, on this very theme, I don't really think that there are any right answers or wrong answers, because everyone works differently. This is my personal opinion. And for coaching iQfoilers or laser sailors or macro sailors or football players, I think working with skills development and having skills development as a main focus is so important. And I've seen it over and over again, sailors stressing about results and where they want to go, where they want to be in a list, and where they want to be in this race and where they want to be in the year is only causing stress. We're doing it in Germany and we did it in Switzerland. The putting up sort of goals for every race and every season and every half a year, but only in terms of a chart where you really grade your skills and say, okay, for this next year, I want to put my technical skills from a 5 to a 7. And being able to also work on this during a championship will make those results come. But if you work mainly to achieve some results or a podium place or a top 10 placing for an event, that will only cause stress. And I'm currently working together with 2 volleyball coaches and a rowing coach on a model that is called 12 points for success. And especially in Germany, the macro sailors that I have now, those are my lab rats. And we've been doing this for, I think, half a year now. And it's kind of interesting to see how they are developing as athletes and how these points that has nothing to do with sailing is working in on the sailing part as well. So a little bit of self-promotion here. And I chose to include those points because, well, this is the way I think the athlete should think. So the first point is working through experimenting and having a playful approach to your sailing. If you want to test something, do it. And if you want to try another setup or another way of placing your hand at the boom while tacking, you should find time to do it. And just, it might not work, but at least then you know. And then you can more easily find, okay, but this is the optimal way of placing my hand for me. Because you have individual differences. What works for someone might not work for you, or might work better, or not that good. And then the other point is that technical skills and physical skills are pretty much the same thing. Because if you don't have the endurance or the strength to do something, you're not able to do it 100%. The third point is working through goals and having a process-oriented approach to how you work, how you run your campaign. And then the fourth point is being able to look at competition as a training situation. First time I came to Germany, the first time I ever coached them alone, that was during the Worlds, and they told me, hey Celia, you know it's the Worlds, but we still want to focus on our skills development, and that's the most important thing for us. And that was our approach, and we saw very positive development on the sailors, also in terms of results, but the main focus was still developing those skills and working towards achieving the goals we put for the race. I totally agree to that, Celia, but I have a small comment on just that point. Please if you allow me. Yeah.
as you know from your trainer development, I make a difference between a race modus and a training modus. Mm. And I think that you shouldn't, should I say, or you shouldn't confuse yourself by saying that competition and training is, or competition is good training. I agree that you develop through competition, you develop skills through competition, but don't fall into the trap of looking at competitions as training. Well, I do agree with you. By modi wise. Yeah, Modus. I do agree with you. But especially with the young athletes, we're working on, well, we're splitting the training into two. We have the technical training and then we have the performance training. And during the performance training, we always work towards finding, we call it the cruising mode. And the cruising mode is mainly used for regattas. But to achieve this cruising mode, especially with the German and Necker team that I coach, we have to make the regattas into a training situation. And we developed a call, because whenever I see my team sailing with high shoulders and being stressed out, we have a call that's called regroup. It's actually another point here, but whenever someone calls regroup, we just this might be between races, we take a break and take 2 minutes. They're not allowed to talk to each other, and then we start from blank pages again. So I do agree with you, but I think it depends a little bit on also the athletes and the age and the experience. And it's also depending on what kind of race it is. Yeah, also depending on what kind of race. Obviously, the worlds are very important, and then you have to think differently than a coach regatta in Lanzarote. So, but that goes into planning the season. You mark out your important events, and obviously you plan how you work those events after how important they are. Some other important points, I put networking, being able to create contacts and training partners, trusting the work that you put down, being able to do 1 step in front and then 2 steps back, and understanding that success will come through hard work, but you always have to have full faith in what you're doing. Let's see. We have a principle in Germany that we call the water hose. For those sailors that like to compare their campaign to a water hose. When you turn on a water hose, you will have a water pressure. And whenever you get a problem, when something happens, you can compare it to taking a knife and stabbing a hole in this water hose. And when you have a hole, you have 2 possibilities. Either you can sit and you can watch your water coming out of that hole instead of where it's supposed to come out of, and you can be annoyed and pissed off about your problem. Or you can repair the leakage, find out what caused it, and you can decide, okay, but I won't poke a hole in my water hose anymore with this knife. And for athletes, being able to handle this whole something that happens and not getting stuck to the thought that, okay, I have a problem, but solving the problem, learning from it, and be able to move away from it and actually leave it in the past is very important. Because no one has the ability of turning back time. You can't redo a mistake, but you can learn from it. And then in a similar situation, you already know, okay, but I learned this last time, so then I won't do this. Also, for the sailors, the mental skills to
being able to achieve good on the outside, everything needs to be in order on the inside. And working on that is important also. Yeah, so this seminar is sort of split into two. You have the foiler-oriented part and we have the coaching-oriented part. So I thought maybe between, because now we're in the end of the sailor-oriented part. So if anyone wants a break or questions or having a fastelavnsbolle, we can put it in here, I think. Or we can just proceed. It's up to you guys. Will you distribute the fastelavnsbolle? I know I still there. I think we go on. Okay. Okay, then we just go on. Okay, so for starting a training group in iQfoil, I think there are different ways of doing it. This one is based on the Dutch and the Swiss way, and after the Swiss model. So if you want to start up a brand new training group in iQfoil, you need sailors that already has the basic windsurfing skills. So what you want to do is, from a young age, put them on boards and make sure that they know already how to tack, how to steer, how to pick up your sail, and you know, just the basic windsurfing skills, but also sailing skills, understanding how upwind and downwind works, where the wind comes from, reaching and running, all that stuff. Yeah. And after that, you can put your sailors on the iQfoil youth and junior boards. How much smaller are they than the big board? The youth boards are 10 centimeters smaller than the senior boards. Yeah. And the iQfoil kit is actually quite cool because you can take off the foil and put on a normal fin, and then you have a windsurfing board. And in that way, by doing that, you can practice the basic windsurfing skills and also sort of learning how to handle the actual IQ kit. Can I say something? Huh? Can I say something? Yeah. So something we've been doing as the class is we've been going to several clubs, optimist clubs, and all the kids that were interested in trying the iQfoil, as they were already optimists and they had some interest, so we just put them on the iQfoil youth kit. We first teach them the simple basics with the fin on the board, all simple. Just learn them how to tack, learn them how to jibe. Everything is being done in one day. That's what we do in the morning, simple basics. And in the afternoon, we put them on the foil and we tell them to just go and try. And because they already know how the wind works and how the sails work, kind of, they can learn how to foil within a day. And we've seen quite a few kids changing from optimist after one day of training and feeling and getting the foiling feeling and making their first few meters. Yeah. And the good thing about the optimist kids is that they already know sailing and they know the tactics, and they know that if they get a header, they have to dive tack, for instance. So that's kind of cool. And for the iQfoil youth and junior boards, for those new iQfoil sailors, the main thing here is about learning how to hook into your trapeze, use the foot straps, and pump the sail, and just getting used to this specific iQfoil kit. Then practicing tacks and jibes, and do this for a little bit. And when they start feeling comfortable and they're able to sail in a smooth way, you can change from the fin to the foil, and then start teaching your sailors basics about foiling, the foiling theory, and where to put the pressure on the foil, how to stabilize your flights.
And I think with the iQfoil class, it's a lot about learning by doing, right? Yes. Yeah. How was it for you when you learned how to iQfoil? Well, when I started foiling, there was no iQfoil yet. So I learned it on a very old yellow techno board, I think it was, with an aluminium foil under it. And the guys I borrowed the gear from, they also didn't really know how to do it. So they just told me to go out and figure it out myself a little bit. But just by doing it, and because I already had the windsurfing experience, it was quite easily for me to change it into foiling. It's not that much different. You just gotta find control of the foil, and as soon as you have that, it's just like windsurfing, and you're good to go. And for a coach, I think it's important if you want to start up this brand new training group in iQfoil and you don't have any experience, it is an important point to actually learn iQfoil together with your sailors. If you're able, jump on the board, try the tack, try it yourself as well, because in that way you will develop together with your athletes, and you have already the coaching education, and you will be more easily able to learn about the board and get the information to your sailors in the right way. So in this training group, I think important points here is for the sailors to understand the theory and the physics about sailing and actually understand how the gear works. Being able to stable the flight, finding balance on the foil, understanding different ways of doing it and why and how, and just spending hours on the board, because it's a try and fail process, and it's learning by doing. Also, how to balance your body on the board and how to balance the board, and being able to trust your gear because you know it so well. So as a coach, you want to do this research together with your athletes, and also looking at videos of other good athletes and being able to see the details, and just passing on the information to your sailors. By knowing the gear, it's way more easy than if you haven't been on the board before. Yeah. One thing that if you look at video footage on social media of iQfoilers, it doesn't have to be on social media. No, but if you were to, they're not always the videos athletes post themselves. It's not always how the actual technique is. I know from the Dutch team that we are told when we are being filmed that we don't want our technique to be filmed, so we just kind of do some random stuff, make it look cool, and don't focus on technique when we sail for the camera. So don't look at the Dutch. Unless it's in, like, you can go to the iQfoil class YouTube, there you'll find all racing content. That's all good stuff. Yeah, there is also some federational secrets from the Swiss that I got told not to include in the presentation as well. So everyone has their stuff that they don't want to share with others. Yeah. I think we have any questions about this? Or comments or anything? I've never done this before, but these points I got from talking to other coaches from clubs that has a group of iQfoilers, and ask them how to do it. And also maybe nice to mention is the cool thing about the iQfoil youth gear is that it's one board on which they learn how to windsurf until how they can foil, and they can foil on it until they turn 19. So basically it's from your 10th, we have kids from 10 years old learning how to foil on the iQfoil gear, and they can use the same board until they're 19, and only then they have to switch to the senior board, which is quite cool.
The boat, you can bring it along very long. You might want to start with a smaller sail when you really don't know how to do windsurf, but as soon as you know what to do and how to hold it, you can take the windsurf sail or the iQfoil sail, and you have a complete set and you're ready to compete. Cool. Next slide. Nice. Now a little bit about organizing a training session in the iQfoil and sort of how to think when you do this. I'm going to do it in Norwegian. Sorry. No. Jeg pleier ofte å jobbe gjennom det at utøverne nødvendigvis ikke lærer så veldig mye hvis man som trener bare gir vekk svaret med en gang. Men det å kunne oppfordre til diskusjon, og gjerne få de til å når man kommer med et spørsmål, når de kommer med et spørsmål, få de til å diskutere med hverandre først, og så komme tilbake og fortelle hva de tror er riktig svar. Da kan man gjerne gi sitt svar, og så kan man diskutere, ok, hvorfor er det sånn? Hvorfor tenkte dere dette? Og det er litt for å på en måte ikke bare vite hva man skal gjøre, men også hvorfor, og det kunne se sammenhengene. Det er selvfølgelig noen som bare skjønner det med en gang, men de aller fleste lærer mest hvis de vet både hva og hvorfor. Og som trener, dette er egentlig gjelder alle klasser, stille spørsmål som oppfordrer til utøveren sin egen selvrefleksjon. Da vil man også havne inn i en diskusjon der man etterpå som coach kan gi sin mening. Og igjen sier jeg, vi er enige, hvorfor ikke? For iQfoilere, foilende klasser generelt, det å ha gode treningspartnere er utrolig viktig. Som jeg sa tidligere nå i dette seminaret, at det er så små detaljer som avgjør hvem som er raskest. Og det er mye sånn flisespikkeri på tuning, både på seil og på foil. Så det å kunne ha noen treningspartnere der man kan teste ut forskjellige settinger og snakke sammen hvis man ser noen forskjeller, det er utrolig viktig. Så det at i en treningsøkt, at man har en gruppe som er trygge på hverandre og som går godt sammen, det er viktig, og det skal man stresse litt som trener, at man har en gruppe som kan jobbe sammen, og ikke bare seile sammen på en bane, men faktisk gi hverandre input og tørre å dele informasjon. Jeg har i hvert fall opplevd masse at hvis man utarbeider øktene i samråd med utøveren eller med treningsgruppen, så får man også det beste treningsutbyttet. Og dette kan gjøres gjennom å aktivt periodisere året og putte opp forskjellige fokuspunkt for på en måte hver periode, med forbehold om at man kan endre litt på det underveis, men at man på en måte er enig om, ok, nå er det vinter, og det er lenge til regattasesongen begynner, da kan vi ha fokus på dette. For iQfoil så kan det også være greit å bruke det som de andre klassene også, filme, videobriefing, at man som trener er bevisst på at, oi, nå så jeg noe som jeg har lyst til å snakke om, ta film av det, skrive ned noen punkter fra filmen og gå gjennom det på briefing etterpå. Både for seilerne sin del, men også for seg selv som coach, at når man ser noe om igjen og kommenterer det og snakker om det med utøverne sine, så vil man også på en måte ha en læringskurve selv. Jens Ludvig? Jeg tror vi hører ikke deg. Video er et fantastisk instrument til læring, men det er også et tveegget sverd. Video med vår litt sånn tradisjonelle tendens til å se efter feil, så blir video utrolig drepende. Det blir utrolig lett å se alle feil. Så som du gjør, og som jeg opplevde at du gjør, Silja, det å se video og så spørre, hva er du ønsker å oppnå?
og hvordan kommer det til syne? Nei, altså for videobriefingen som del, så tror jeg ikke nødvendigvis at man bare skal fokusere på feilene, men faktisk ta video når det går bra, og få seilerne til å kommentere hva det som skjer her som gjør at det går så fort, hvorfor du først på foil, hvorfor du alltid raskest gjennom slaget, og notere ned de tingene også. Det sånn vi jobber veldig mye i Tyskland. Vi bruker mye video i Tyskland, men det nødvendigvis ikke bare for å se hvorfor det går så sakte, hvorfor det går så dårlig. Og jeg tror også at hvis seilerne selv i stand til å kunne kommentere, ok, nå går det sinnssykt fort, og det derfor vi gjør dette, og da går vi fort, viktig. For selve treningsøkten sin del, så det mye på en måte fartstester som spesielt for de litt mer high performance seilerne, så det å kunne sammenligne tuning, jobbe med å treffe leyline, kjøre tekniske øvelser som går på balanse, og tid til å bare play around, har jeg skrevet her. Jobbe med foilende slag. Sånne ting, sånn at man blir trygg på utstyret, og vet også hva utstyret kapabelt til å gjøre. Og racing. Ja. I think we're ready for the next slide. Så har jeg valgt å bevege meg litt vekk fra selve iQfoil-klassen, for jeg har litt lyst til å snakke om hvordan man kan utvikle seg til å bli en god trener der man selv mangler seilerfaring. Og jeg tror det likevel relevant for iQfoil, spesielt i Norge, siden det så få som der at de har seilt og nå trenere. Og der tror jeg et viktig poeng at man skal tenke utvikling, og man skal på en måte jobbe på samme måten som utøverne gjør, at man som trener skal man utvikles etter de samme prinsippene. Og der, i enhver klasse, så kan det bare være med å begynne med å gjøre observasjoner, skrive de ned og diskutere de med utøvere. For det i hvert fall når det kommer til teknisk kompetanse, så det ofte utøverne at de kan mer enn det vi kan som trenere i helt nye klasser. Og da gjennom å diskutere disse observasjonene som man har gjort seg, så vil man også lære mye. Og helt i startfasen så kan man jo taktikken allerede, man vet hvordan vinden oppfører seg, man kan disse tingene. Og da holde fokuset på det, samtidig som man hele tiden kommenterer de spesifikke tingene for denne klassen, så vil man etter hvert utvikle en kompetanse. Jeg synes også det utrolig viktig å bruke andre erfarne trenere som man har rundt seg, og bruke de aktivt. Og når man har noen spørsmål, ikke være redd for å stille de, for det vil bare komme deg selv til gode uansett. Hvis det noe man ikke skjønner, at det skal være lett å kunne gå til andre mer erfarne coacher, for da kan man ha en diskusjon igjen, og man vil gå fra den samtalen med litt bedre kompetanse. Men likevel så har i hvert fall jeg lært at når man snakker med andre, så det viktig å være kritisk, og det viktig å stille spørsmål, og ikke bare ta alt for god fisk. Og som jeg sa i sted, at seilerne blir gode seilere hvis de vet både hva og hvorfor, så gjelder det også oss trenere. Det nytter ikke bare å vite hva som går fort, men å vite hvorfor, sånn at man eventuelt kan jobbe med alternativer eller små forskjeller i de tingene. Det synes jeg kjempeviktig. Bare det å kunne forstå sammenhengene, rett og slett. Next slide. Så vi snakket jo litt i sted om forskjellen mellom performance seiling og teknisk seiling. Det går også inn i coaching, og det ganske relevant for de foilende klassene. I hvert fall på høyt internasjonalt nivå, og i iQfoil som en olympisk klasse. Som en performance coach i foilende klasser, så vil man fasilitere til gode prestasjoner, og dette ses mye i regattasammenheng.
Det en treningssituasjon i en Ludvig, men som jeg sa, så skal man tilpasse den coachingen. Det skal på en måte være performance coaching. Det skal være utøversentrert coaching. Og den kommunikasjonen som man gjør til seileren eller til laget, skal ha som formål å øke utøveren sin egen tro på seg selv og sine evner. Det det man har lyst til å oppnå. Så da i en feedback så vil man vite utøvernes erfaringer. Du vil dele dine observasjoner. Selvfølgelig, hva var det som ikke var optimalt, men enda viktigere, hva var det som var bra? Hva gikk bra på denne kryssen? Hvorfor gikk det fort nå rett før start? Hva var det vi gjorde bra i dette racet som vi kan gjøre igjen? Og hva målet vårt for neste race? Det både i Tyskland og i Sveits, når jeg jobbet der, så det den modellen for feedback som vi jobber gjennom. Og dette med å fokusere på å være ganske streng med at seilerne også skal kommentere det som var bra, det kan få de ut av den negative tankeboblen. Både når det går bra, men enda viktigere når det kanskje ikke har gått så bra, at seilerne likevel i stand til å kunne peke ut, ok, det gikk ikke så bra, men faktisk i dette racet her så hadde vi sinnssykt god høyde på kryss, og vi tok en riktig avgjørelse på den lensen som betalte seg. Jeg nevnte jo også dette her med å kunne komme inn i cruising mode, og finne egne teknikker for laget eller for utøveren som gjør at de lettere kan komme inn i cruising mode. Og det en følelse, og etter hvert som man lærer seg å kjenne utøverne, så kan man egentlig også se det. For eksempel med det laget jeg trener i Tyskland, dette Nakra, så kan jeg veldig lett se når de ikke i cruising mode, for der seiler de gjerne med litt høye skuldre, og de snur seg ikke så veldig mye til hverandre for å snakke, det bare 2 mennesker i en båt. Men gjennom litt arbeid, og når de selv sier at nå føler vi at nå vi i cruising mode, så går hodene mye mer, det mye mer kommunikasjon, de blir mye mer dynamiske i trapesen, og skuldrene detter ned. Og dette med skuldre veldig viktig. Ofte stressede seilere kan se ut som skuldrene sydd fast i øret. Man kan si det samme med hjerteopprørte pasienter. Få skuldrene ned og fokusere på pust, det kan ofte være viktige poeng. Et annet poeng kan også være å jobbe med å finne det optimale spenningsnivået til seileren. Noen trenger å ha mye adrenalin når de skal prestere, andre trenger å være helt rolig. Da kan man jobbe med musikk og pust, eller man kan jobbe med hvordan man som trener formidler kommunikasjonen. Dette spesielt viktig etter det har vært for eksempel en AP. Hvis man merker at seilerne begynner å bli kjempedistrahert, så kan noen rettledningspunkter bare være å begynne å kommentere, oi, jeg ser at linjen skjev, eller fikk du med deg dette skiftet, eller nå har de flyttet pinnen. Lede samtalen tilbake inn, sånn at seileren må begynne å tenke, og igjen havne forhåpentligvis i cruising mode. For performance coaching, som jeg nevnte litt tidligere, også dette med å håndtere motgang, veldig viktig å finne teknikker som funker for seileren, sånn at man kan bevege seg vekk fra, det hull i vannslangen min, til at, ok, jeg fikk reparert lekkasjen, jeg har lært noe, nå må jeg kunne legge det bak meg. Spesielt i konkurranser der det kanskje ikke går så bra, seileren underpresterer i forhold til det han eller hun hadde satt seg som mål. Det å virkelig kunne jobbe rundt motgangen, ta lærdom av det og kunne prosessere det vekk, det viktig. Det som med performance coaching, det at alle utøvere forskjellige, og det krever en del individuell tilpassing, og man skal kunne kjenne seilerne sine ganske godt. Men jeg følte at de 4 punktene som står her, på en måte de som går igjen da. I think we are done. Så det var det vi hadde i dag. Men hvis det noen som har noen kommentarer eller
spørsmål eller noe, så hadde det vært kjekt å diskutere det. Ikke vær beskjedne. Christian eller Eirik eller andre, kom inn. Vi ikke flere enn at vi godt kan føre en dialog her. Jeg synes det har vært mange spennende punkter, Silja. Jeg glad for at du tok med dette punktet om nybegynnere i klubb. Jeg synes det var en artig inngangsvinkel å foreslå at du som trener som ikke har seilt IQ tidligere, men skal starte opp en IQ-gruppe i klubben din, med og seiler. At du forsøker selv også, og at du lærer sammen med seilerne. Det både kan det gjøre det veldig mye mer spennende for deg. Du, Christian, har jo påstått at du skulle lære meg i løpet av en dag å komme opp og fly, på tross av min høye alder. Jeg gleder meg til vi skal gjøre det. Jeg håper det blir til sommeren. Men det klart at både vil det gi en fantastisk gruppe, en sånn liten kjernegruppe som starter iQfoiling i en klubb, hvor det ikke har vært iQfoil før, og det at du med dem og lærer sammen med utøverne. Jeg må si også dine punkter på performance coaching spennende, og de passer jo veldig godt med hvordan vi tenker ellers i toppidrett i Norge. Så det synes jeg veldig flott. Det ingen av dere andre som har spørsmål eller kommentarer? Eller uenig i noe av det jeg har sagt? Eller uenig, ja. Å diskutere. Felix Dybdahl, hva viktig for å skape da mistet jeg den. Slå på mikrofonen din, Felix, og spør selv. Jeg bare lurte på hva som viktig for å skape en gruppe der man lærer best. Sånn, hvis du liksom starter på scratch, og liksom ingen kjenner hverandre nå, sier vi, hva liksom steg 1? Det liksom ha mye sosiale kanskje hendelser først, eller liksom først fokusere på det sosiale biten, liksom, det sosiale biten og seilingen to forskjellige ting, eller det liksom, går det for det samme? Ja, vi gjorde en jobb, eller egentlig et lite prøveprosjekt i Åsane. De seilerne som jeg har i Åsane, jeg har hatt fra de var små, og de egentlig litt labrottene mine. Så når jeg har lyst til å prøve noe, så prøver jeg det på de. Og der sleit vi veldig først med at vi fikk bygget opp en treningsgruppe, og så begynte folk å slutte. Så det vi gjorde da, var at vi sa, ok, nå i år og frem til neste år eller 2 år frem i tid, så vil vi ha et større fokus på det sosiale, og at seilerne faktisk skal ha vennekretsen sin på kaien. Så vi begynte dette arbeidet i 2019, tror jeg. Og det vi ser nå, at vi har den helt samme treningsgruppen som startet i 2019, som nå kommer på trening hver gang. Og de har vennegjengen sin der. Og gjennom å gjøre dette, så fikk vi også en treningsgruppe som ikke var redd for å dele informasjon med hverandre. Man kan ofte se at når noen lærer noe nytt, eller finner ut av noe nytt, så kan de bli litt sånn, nå lærte jeg noen å ha en fordel som jeg kan bruke på de andre, sånn at jeg alltid går en første toppmerke. Og selv om det en individuell idrett, så jobber man med en treningsgruppe som et lag, der treningsgruppen aldri bedre enn den båten som går saktest den dagen. Så det at de stoler nok på hverandre til å tørre å dele informasjon, og tørre å si at i dag hadde jeg en dårlig dag, eller i dag følte jeg at jeg hadde sinnssykt dårlig høyde på kryss.
Det er absolutt viktig. Så stort fokus på den sosiale biten, og kjøre treningssamlinger der det også kanskje ikke nødvendigvis var fokus på å utvikle utøvende teknisk, men i den arbeidskravsanalysen som jeg viste, at vi hadde faktisk et fokus på, ok, sosiale ferdigheter, det er det vi skal jobbe med nå. Og det, i hvert fall for oss, hadde vist seg å fungere. Men tusen takk. Det er bra, Felix. Er det andre spørsmål? Kommentarer? Ja, Christian. kan jeg si noe? Ja, veldig gjerne, Christian. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne selv, for du var jo gjennom så utrolig mye, så jeg følte at jeg skylder å gi deg en kommentar, for du har vært gjennom utrolig mye, veldig mye kunnskap på kort tid, veldig bra, utrolig hva du har lært. I forhold til det som Felix var inne på der, så synes jeg det er et poeng til som er verdt å nevne, og det er selvregulering. Jeg tror, når du snakker om trygghet i gruppen, så tror jeg det er mye også, jeg tror veldig mange utøvere og mennesker generelt har veldig mye mer i seg enn det de klarer å få fram. Fordi at de har en litt streng selvregulering. Og det er en av grunnene til at jeg tror det er veldig viktig å skape trygghet i en gruppe, og det gjelder alle grupper, helt fra de nybegynnergrupper til profesjonelle grupper, men til at man kan tørre å få til sitt beste. Det vi har gjort veldig mye, dette er nå, jeg er fremdeles i Åsane med optimistgruppen, det var for å få seilerne til å skape en gjensidig god tillit til hverandre. Det var at vi kjørte de ganske mye i makkerpar, der vi rullerte rundt på makkerne hver dag, eller hver trening, sånn at alle seilerne har forskjellige egenskaper, sånn at vi også ble kjent med seilerne våre, og de ble kjent med seg selv, og fant ut litt, ok, hvordan kan mine egenskaper bidra i denne gruppen her? Hvordan kan vi bruke disse egenskapene på best mulig måte innad i treningsgruppen? Og da var det veldig sånn at når de hadde spørsmål, så skulle de diskutere med makkeren sin først, og så sammen komme til treneren, til meg, og fortelle det de hadde kommet frem til. Jeg kan tenke meg å liksom gå tilbake til Felix sitt utgangspunkt, Christian. Liksom er du en gruppe med nybegynnere i en klubb som ikke har hatt iQfoiling før, og du som trener er med dem i prøvingen og feilingen, så vil jeg tro at det blir så mye latter at det sosiale kommer helt av seg selv i seilingen, og seiling og teknisk utvikling og sosial utvikling går hånd i hånd, og det at liksom, dere er på level, du og utøverne, på mange måter, selv om du kanskje er senior eller noe sånt, men dere er allikevel level, så vil både din selvregulering og senkte skuldre og sosial utvikling komme inn i sterkt monn. Ja, for det handler jo om å tørre å prøve, sant? For så tørre å slippe seg fri. Så jeg tror det, Jens, hvis vi skal ha den der at jeg skal lære deg foil, at vi skal se om du klarer det på første turen. Bare ved å prate litt på forhånd. Det er bra. Ja. Men en ting som jeg lurte på selv, ja. Vi prøver, eller i hvert fall jeg har tenkt litt på evaluering av regattaer. Vil du si noe om hvordan dere gjør det i Sveits eller Tyskland? Ja, altså, det vi gjør i Tyskland, vi har et slags graderingsverktøy. Vi kommer til å bruke det mer og mer nå, fordi at vi har litt gnisninger i laget. Og det er at vi har på en måte satt opp, den er veldig, veldig spesifikk, så da har du på en måte kryss, lens, og så alle de på en måte forskjellige elementene som inngår i nakraseiling. Og så har vi en skala fra 1 til 10. Og så der etter en treningsblokk, etter et viktig mesterskap, så tar vi et møte der
seilerne først, eller laget først har gjort seg opp en mening på forhånd, jeg har gjort meg opp en mening på forhånd, så sammenligner vi det, og så lager vi på en måte en felles slags evaluering av det mesterskapet, eller den regattaen, med kommentarer. Og så har vi 3 ganger i året møter der vi på en måte sammenligner alle disse forskjellige skjemaene, og ser, ok, ligger vi i rute, går det fremover, er det noe som eventuelt går bakover, og der det er et stort rom for hva funker, hva fungerer ikke, og hva kan vi gjøre annerledes. Og det i hvert fall innad i det tyske laget så er det veldig sånn at hvis det er noe som ikke fungerer, så er det veldig lav terskel for å si fra, sånn at vi nødvendigvis ikke slutter å gjøre det, men at vi fort kan gjøre endringer og justere. Ja, jeg snakket det meg litt vekk, men vi har et kartleggingsverktøy med gradering. Men tror du det kan bli for mye kartlegging og vurdering og evaluering og tenking og møter og planer og strategier? Jeg tror det egentlig er veldig individuelt. Nå de som jeg trener nå i Tyskland, de er veldig, veldig analytiske av seg, og de har på en måte sagt at dette er veldig avgjørende for vår utvikling. Men alle er forskjellige, mennesker er forskjellige, og jeg tror man skal tilpasse det litt etter hva slags utøver man trener. Noen er veldig sånn, seiler på følelse og på en måte kan bli satt litt ut av all denne graderingen og kartleggingen og sånn, så absolutt, det kan det. Ja, for da tror du litt tilbake til det med å kjenne utøverne dine. Tyskerne liker vel sånne skjema. De synes det er topp. Vi kan si timesvis med det der. Mens noen blir jo sjøsyk bare å høre ordet sjø. Ja, jeg er jo litt sånn. Ofte så kan jeg av og til sitte og tenke at nå er det for mye, nå er vi for grundig. Og i hvert fall de tyskerne som jeg trener kan veldig gjerne ofte ha et litt sånn negativt fokus. Vi skal alltid snakke om det som ikke fungerer. Og der kjenner jeg at jeg friker litt ut, fordi at jeg må ha litt, det må være litt positivitet i bildet også, for det skal jo være gøy, det er derfor vi holder på, sant? Det er jo bare idrett. Jeg synes det var en god kommentar til slutt. Det er jo bare idrett. Ja. La oss holde på det. Jeg synes han som sa det til deg, Silja, han sa noe klokt. Jeg kommer nok til å glemme det. Husk, det er bare idrett. Tusen takk for i kveld. Tusen takk, Silja. Thank you so much, Luke. I think it has been important to do this seminar, and I'm happy that we didn't only focus on the top, but also on the ladder to get there. I'm really happy that we've done this seminar. The seminar will be available at our NSF, Norwegian Sailing Federation's YouTube channel from tomorrow. So again, thank you very much.